our country, you call that as Indian financial system. Am I clear with this? Yes, ma'am. Now, what is there in this financial system? You can look at the meaning of this financial system on the screen. Financial system is a set of financial institutions, financial markets, financial instruments, and financial services. అంటే మన financial system లో 4 wings important గా work చేస్తున్నాయి. What are those 4 wings? One is financial institutions are there. We are taking the support of financial markets. We are taking the support of financial instruments, and also there are certain financial services that are facilitating us to transfer our money from saving to investment. Am I clear? Are you all with me? Yes, ma'am. Now, you're able to get the introduction? You're able to follow the subject? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, have you all taken this definition, ma'am? Financial system meaning and definition? Yes, ma'am. Okay. Is the screen visible for you? Yes, ma'am. Okay. Now, let us understand. Now, the question is, why do we require a financial system? Mana families మనం మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఎవరి ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు మదరో ఫాదరో సేవింగ్ చేస్తున్నారు, మదరో ఫాదరో ఎర్న్ చేస్తున్నారు. దే నో హౌ టు మేనేజ్ ది థింగ్స్. దట్స్ ఫైన్. బట్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ వి సక్సెస్ఫుల్? ఎంత మట్టుకు మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్నాము? సపోజ్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ, ఒక హాస్పిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది, లేకపోతే ఎనీ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కమ్స్. Are we able to meet our expenses at home? No. Most of the middle class families, though we are earning every month, though we are saving, though we have our own financial plans, we fail to meet our emergency situations. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందంటే మనం దాన్ని మీట్ అవ్వలేకపోతున్నాం. Some or the other problem or the other issue we are facing. So we require a particular perfect financial system to work. And that financial system is very important. ఒక regulatory body undali with certain rules and regulations, కొన్ని norms undali, so that everybody will act accordingly. This is why you require a perfect financial system for our country. Now, if you look at the screen, here we have certain points why the financial system is important for our country. And manaki regulatory institutions, markets enduku undali, what is the support they are giving? You can just have a glance at it. If required, you can also take down the points of it. What is the importance of financial system? If you look at the certain points here, financial system is important for the economic development of our country, because creation of wealth అంటే సేవింగ్స్ సేవ్ చేసిన దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి we require a perfect financial system. That is the first requirement or the importance of financial system. Second thing, if we have a perfect financial system, we can plan our long term investments. అంటే when we have a stipulated when we have some financial institutions, ఎప్పుడైతే మన దగ్గర financial institutions markets ఉంటాయో, they will help us to go for long term planning. Suppose if Krishna wants to start a business, a manufacturing unit. Krishna, are you there in the class? Yes, madam. Okay. Krishna want to start a manufacturing unit. Now, as you know, a manufacturing unit is not, setting up a manufacturing unit is not a simple thing. You require lot of money, lot of investment, lot of support, human resources you require. So, can a single person take the step or dare to do this business? Krishna, can you alone work with your savings to start a iron and steel company? No, Is madam. it possible? Not at all. Not at all. It is very highly difficult for you. So you need certain support. That support you are going to get with the financial system, because financial system lo emundi manaku institutions unai, markets unai, services unai, intermediaries unai.
వీళ్ళందరూ కలిసి మనము ఒక బిజినెస్ సెటప్ చేసుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని సపోర్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ financial system. You look at the second point here. What is the importance of financial system? Second point, if you observe, financial system facilitates long-term capital for business units and government. So, ఈ financial institutions ఏవైతే మన country setup చేసిందో, ఈ institutions అన్ని కూడా they are going to support us with long-term capital, which is required where a single individual long-term capital invest చేయలేడు. It is highly difficult for him. He cannot take the risk of investing such a long amount, such a huge amount in the business. So definitely you need to take the support of certain financial institutions. Our institution support cheskoni, you are going to set up new business units in the country. That is how many startup companies are coming now, because there are many financial institutions that are coming forward to support us. This is first thing. And second thing, you observe in the second point, facilitates long-term capital for business units and even to the government. Not only for individuals. Krishna లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కృష్ణ, సారా, భారతి వీళ్ళందరికీ కాకుండా there are many government organizations which require huge amount of funding. Suppose if the government wants to start one metro projects take some hundreds of crores of rupees, which a single individual cannot invest. So government has to take the support of some banks, some financial institutions to move forward. So this is how the financial system of our country is going to support you. This is about the second point. Now look at the third point. Provides mechanism for the exchange of goods and services. Now, if you want to go for international trade, global trading, exports and imports, this is not one-to-one concept. So you need the support of one country with other country. And this is all possible only when large scale investors come forward. వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మనకు financial support ఇస్తేనే we can go ahead with the exchange of goods and services. This is how we can get foreign technology, we can get foreign investors. So with the help of the financial system only, these all things are possible. And another important thing you need to understand with the fourth point, facilitate short-term and long-term funds. Now, as we have studied, it is facilitating long-term capital. Do not understand that it is only helping long-term loans. Equally, financial institutions are supporting for short-term loans. Ela support chestai? There are many Dwakra groups. Mudra loans are coming up. Mudra loans from commercial banks, financial institutions, where they are helping many of the rural people to set up their own small business units. Oka kirana kottu pettukovalana, oka small scale tiffin center pettukovalana, if you want to set up a beauty parlor, if you want to set up a khadi stores and all, the Mudra loans are supporting us. Oka men's saloon start cheyali, oka restaurant start cheyali. For all this, the Indian financial system is giving a great support, because manakunna banks kavachu, financial institutions kavachu, they are not restricting themselves only for long term loans. They are equally providing the support of short term funds. So with the help of financial system, we are able to gain lot of avenues. If you look at the last point, provides avenues for managing financial risk. Now, the earlier points, whatever we are studying, idanta investment purpose. Last question manaku vachedi enti ante, mari investment risk aithe etla? Suppose nenu oka business start chesanu, na business lo as long as I am getting profits, I'll be on a safe zone. But once the competition has increased, once new units have come into the market, now business risk lo padutundi. But then who is going to support me? So there are certain organizations, there are certain institutions, there are certain financial services in our Indian financial system which help us to overcome our financial risk. By purchasing them or by selling them, you can solve your financial issues. So that means ila anni vidaluga in multiple ways, by giving you the loans,
by supporting you for exports and imports, by raising the by granting the loans in short form and in long forms, in long term and short term funds, and also by managing the risk day by day. The importance of the financial system is increasing. Do you all agree with this? Yes, ma'am. Yes. Now, this is the most important part of your subject. Mana entire financial markets and services subject lo meeru గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, and the entire subject is going to run with the structure of Indian financial system. Do not worry, after the class, if required, I am going to share this with the HOD sir or in the group. Sir will support you to share this PPT. You can look at this structure of Indian financial system. Now, we have studied what is the importance of Indian financial system. Adi manaki enti important, ఏ విధంగా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుందని. Now, if you observe the structure of Indian financial system, basically, our Indian financial system is categorized into 4 types. If you look at the icons highlighted in the red color, are you able to look at the screen? Yes, ma'am. Yes, this red color, 4 segments are there. The first one is financial institutions. Second one is financial markets. Third one is financial instruments. And the 4th category is financial services. So, మన ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టంలో ఈ 4 వింగ్స్ అనేటి డామినేట్ చేస్తున్నాయి, అంటే యాక్టివ్గా ఉంటున్నాయి. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ ద్వారా, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా, అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ financial services ద్వారా our country, our government, our banks, our institutions are supporting us to make our financial system more strong. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎందుకు ఈ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకు మనకు, why we are giving that much importance to this financial system? One thing you need to observe that ఒక కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే all aspects లో డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. Am I right or wrong? Yes, Do ma'am. you all agree with my statement? Yes, ma'am. Yes, if a country has to develop means there must be a development of all sectors. Agriculture lo development undali, industrial sector lo development undali, mana standard of living improvement undali, mana lifestyle lo changes avali, all aspects. In all aspects, infrastructure lo development undali, electricity lo development undali, waterways lo development undali, road and railways, air modes, air mode of transport, అన్ని aspects లో డెవలప్మెంట్ ఉండాలి. అండ్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే వెన్ అవర్ సేవింగ్స్, అంటే మన సర్ప్లస్ అమౌంట్ ని తీసుకెళ్లి డెఫిషియన్సీ ఉన్న దాంట్లో పెడతామో అప్పుడే డెవలప్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, ఎప్పుడైతే మనకు స్కేర్సిటీ ఉన్నాయి, అంటే మన సేవింగ్స్ ని తీసుకెళ్ళి యూస్ఫుల్ అయిన దాంట్లో ఎక్కడ మనకు తక్కువగా ఉందో దాని మీద ఫోకస్ చేసి మన సేవింగ్స్ ని ఇన్వెస్ట్ చేసి దాని డెవలప్మెంట్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తామో, దెన్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ద నేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. దట్ మీన్స్ we need to understand that ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగానో, ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ పరంగానో డెవలప్మెంట్ ఉంటే సరిపోదు. దెన్ ద కంట్రీ విల్ బి స్టిల్ రిమైన్డ్ యాజ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ. ఇంకా మనం డెవలపింగ్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ అ డెవలపింగ్ స్టేజ్. ఇంకా డెవలపింగ్ కంట్రీ అనే అంటున్నాం, కానీ డెవలప్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకు లేదు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సర్టన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్, ఎస్పెషల్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూకే, అప్పట్లో ఓన్లీ వీ వేర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ఫర్ అమెరికానో, యూకే డెవలప్డ్ కంట్రీ, వెల్ సొఫిస్టికేటెడ్ కంట్రీ అంటే అమెరికానో, యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ అనేవాళ్ళం. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది కంట్రీస్ లైక్ చైనా, జపాన్, దే ఆర్ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ నౌ. Do you agree with me or not? Yes, because in technology they have grown themselves like anything, but still there are certain lags in those countries also. ఎక్కడో ఒక దగ్గర డౌన్ఫాల్ ఉంది వాళ్ళకి.
ఎందుకు ఇంకా అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో ఆల్ రౌండ్ గా డెవలప్మెంట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫేస్డ్ బై అవర్ ఇండియన్ ఎకానమీ. మన ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వీ హ్యావ్ వేరియస్ సెక్టర్స్ లో మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వీఆర్ గ్రోయింగ్, లిటరసీ రేట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, and what do you call we are increasing in the form of industries. ఇంతకు ముందుతో కంపేర్ చేస్తే ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ కి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ కి lot of difference. Many new business units are coming upon, and technology paranga we are good at infrastructure. We have metro rails, we have flights running from our country. Anni aspects lo development undi, but not to the required extent. There is again certain scarcity, there is again certain shortfall. Danni fill up cheyadaniki you require the support of Indian financial system. Mana loopholes ante where are the backlogs we have konni sectors lo. Ante if you look at the Indian country, we are predominant in agriculture sector. అంటే మనం ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పరంగా కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, లాట్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ యూనిట్స్, ఫ్యాక్టరీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే క్యాన్ వి కాన్ఫిడెంట్లీ టెల్ దట్ వీఆర్ ఈక్వల్లీ గోయింగ్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్? అంటే అగ్రికల్చర్ లో మనం అప్పర్ హ్యాండ్ లో ఉన్నాం, ఈక్వల్లీ వీఆర్ నాట్ విత్ ది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉంది, ఎక్కడో డౌన్ ఫాల్ ఉంది. మరి ఆ డౌన్ ఫాల్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నా మన what do you call all round development possible అవ్వాలి అన్నా we require a perfect financial system to run in our country. That financial system works with these four wings, whatever I have highlighted on the screen in red color. Are you all observing this? Financial institutions, financial markets, financial instruments, and financial services. ఈ ఫోర్ వింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తూ మన కంట్రీ డెవలప్మెంట్ కి, మన ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్. నౌ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, in financial markets and services subject lo, ee four things ni you are going to learn it in the form of 5 different units. ఈ 4 aspects ని మనం 5 different units గా చదువుకుంటాం. Am I clear? Yes, ma'am. Now, since we are going to learn each one of them in our upcoming classes, I'm not going depth into it. I'll just give a small glance, okay, small glance ichi meeku odlestanu. In our future upcoming classes, you are going to learn in depth of this units. Now, look at the first one. The first aspect of our Indian financial system is financial institutions. ఈ financial institutions ని మనం 2 categories గా డివైడ్ చేసాం. We have banking institutions and we have non-banking institutions. Banking sector లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, we are having regional rural banks, we are having foreign banks. With the help of all this, we are able to save our money. బ్యాంక్ లో మనీ సేవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ సేవ్ చేసిన మనీని ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్ కి రిక్వైర్ ఉన్నారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు లెండ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లోన్స్, అండ్ దోస్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ what do you call investing their money in business unit, shares lo, debentures lo, different financial aspects lo they are investing it. Now you look at the second aspect, that is financial markets. In our country, the financial markets are categorized into 2 forms. One is unorganized sector, the second one is organized sector. ఈ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అనేది మన అంటే ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ వెన్ ఎవర్ పీపుల్ రిక్వైర్ మనీ, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కో లేకపోతే వాళ్ళ హౌస్ హోల్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కో, వెన్ ఎవర్ దే రిక్వైర్ మనీ, దే యూస్ టు అప్రోచ్ మనీ లెండర్స్. మనీ లెండర్స్ అంటే దే లెండ్ ద మనీ అట్ ఎ సర్టన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ and for a fixed term period. Once the term is done, that money has to be returned to him along with the interest, with periodical interest here. But money lenders are going to charge a huge rate of interest, and because of that many households were facing lot of financial crisis. అంటే మన తీసుకున్న అమౌంట్ అప్పుని తిరిగియడమే డిఫికల్ట్, అంటే దాంతో పాటు దే యూస్ టు పే హ్యూజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, విచ్ వాజ్ what do you call a hindrance to our Indian economy.
So ఈ unorganized sector still it is running. Money lenders antaru, pawn brokers antaru, they're still existing in the market. Now if you observe the second category of our financial markets, that is organized sector అనేది కూడా ఉంది. ఈ organized sector లో ఏంటంటే you have a capital market and money market. I'll give a just a short clue of this. Capital markets is a place where you can raise long-term loans. అంటే ఒక హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవసరమైన వారికి దే అప్రోచ్ ది క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ వేరియస్ స్కీమ్స్ ఓవర్ దే యూ కెన్ రేస్ ది లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ దట్. Whereas equally we have money market where this money market is going to support you, not only individuals ke gaadi di, banks ki, financial institutions ko kuda, both the capital market and money market, they are supporting by giving long term loans and short term loans. Capital market will engage in giving of long term loans and money market will engage in giving of short term loans. And the capital market is again further classified into secondary market and primary market. Secondary market is where all the securities, existing securities are sold out. And primary market is where new issues. Yes, Radha, please tell me. Any doubt? No, no. Okay. Now, secondary market is a place where all the existing or old securities అంటే షేర్స్, బాండ్స్, డిబెంచర్స్ ని పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తూ ఉంటారు సెకండరీ మార్కెట్ లో. ఏవి ఆల్రెడీ ఉన్న షేర్స్ ని కొనడం, అమ్మడం. ప్రైమరీ మార్కెట్ లో ఏంటంటే న్యూ షేర్స్, new bonds, new instruments are coming forward and new instruments are purchased and sold. That is what you call it as primary market. Veet gurinchi in depth ga we will be learning in our upcoming classes. Okay. Then coming to the third segment, that is financial instruments. We are having various financial instruments with whose support we are going to buy or we are going to save the money. At the same time, we are going to invest the money. That also we are going to learn in our upcoming classes. You can look at the fourth one, financial services. In financial services, again we have two categories. Fund-based services untai, fee-based services untai. Fund-based services again you have a subclassification: leasing method, hire purchase method, consumer credit method, bill discounting, factoring, insurance. Ivanni kuda fund-based method lo you are going to learn out. And the second category what we have is fee-based method. You are going to learn new segments called merchant banking, factoring, stock broking, and issue management. Certain new terminologies you are going to learn here. So our entire subject is going to revolve around these four concepts. Mana subject lo ee four aspects ni four different units ga chadukobothunam. We are going to learn on this. Am I clear with the structure of Indian financial system? Yes, Yes, madam. ma'am. Okay. Now let us move on to how this Indian financial system has come into existence. అసలు ఈ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ సెటప్ చేయడానికి రూట్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? What is the history of this? Now, if you look at the evolution of Indian financial system, ఈ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉద్భవించింది? What is the history? How it has come into? Are you able to look at the screen? Yes, ma'am. Look at this. Evolution of Indian financial system in three segments: phase 1, phase 2, and phase 3. Now, what is this phase 1? Pre-1950, that is pre-independence. Pre-independence period is taken as phase 1, and post-independence, that is 1950 to 1990, 40 years of term ni we have made it as phase 2. Then after 1990 until date,
that is running with phase 3. So Indian financial system the evolution of Indian financial system can be studied from the 3 phases. Phase 1, pre-independence. Phase 2, post-independence. Phase 3, after 1990 till date. Now look at what are the changes that have come across in phase 1. Phase 1 law, as I was telling you, it is pre-independence period. A pre-independence period law and a traditional economy ni follow avutunam. There are the three things you can, if required, you can note it down. Traditional economy, unorganized sector, establishment and nationalization of RBI. In phase 1, these are the 3 things that have taken place in phase 1. One is traditional economy. In traditional economy lo entante, as I pointed out in the earlier what do you call slide, that before the setup of Indian financial system, ante ee commercial banks, ee financial institutions pettak mundu, setup cheyak mundu, where from people take the loans? The question. దాన్నే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రెడిషనల్ ఎకానమీ. ఈ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ రాకముందు జనాలకి అప్పులు చేశారు. మరి అప్పుడు ఎక్కడి నుండి డబ్బులు తీసుకున్నారు? వేర్ ఫ్రమ్ దే గాట్ ద మనీ? ఎక్కడ సేవ్ చేసుకున్నారు? ఇదంతా కూడా యు ఆర్ గోయింగ్ టు sum up in traditional economy. So this traditional economy is a period where people are not well educated, well versed leru. There is no support of government at that time. Government was inactive, and there is no support of any private organizations or private financial institutions. There was no support even from the family households. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఇంకొక ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేసుకునే కండిషన్ లో కూడా లేరు, బికాస్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ అ ఫేజ్ వేర్ పీపుల్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ లెస్. వాళ్ళు సంపాదించింది వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కి, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ కే సరిపోతుంది, కానీ దెర్ వాజ్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సేవింగ్ అట్ ఆల్. ఆ సేవింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ మైండ్ లో లేదు. సో దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ అ ట్రెడిషనల్ ఎకానమీ. ఎంత మటుకు ఓన్లీ సంపాదించుకున్నామో, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎర్న్డ్, స్పెండ్ దెమ్ ఫర్ దర్ లైవ్లీహుడ్. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ సేవింగ్. And then whenever they have certain emergency, అంటే ఒక డాటర్ కి మ్యారేజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఒక సన్ ని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి పంపించాలి, ఆర్ ఎల్స్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ అట్ దట్ టైమ్ వేర్ అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్. మరి ఆ అగ్రికల్చర్ లో ప్రాపర్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉండదు, ప్రాపర్ సీడ్స్ ఉండవు. And if they want to get the seeds, fertilizers and irrigation benefits for their agriculture sector and all, they used to depend upon money lenders. As I told you, in villages mostly money lenders అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు. Their basic business is to lend the money at a higher rate of interest, and while lending the money they used to take the security. That is, you need somebody to give the security while taking the loan. So at the time of taking the loan, they used to keep their land papers or their residential papers as in security, and they used to take the loan. Now once the loan is taken, if you get the earnings, savings and all, you can repay. Now the question is, there is no saving, no repayment. So that is how people were, most of the Indian farmers have suffered a great loss due to this traditional economy, because of money lenders and pawn brokers who were charging higher rate of interest, and the farmer or the individual was not in a condition to repay that money. So that was a very typical and a very tough stage for many of the Indians. That can be categorized as traditional economy. And next వచ్చేసి unorganized sector. Unorganized sector లో ఏంటి? One is traditional economy లో most of them were dependent on agriculture, no savings and no irrigation facilities, good quality of seeds were not there, so the production was not up to the mark. Unorganized sector లో influence of money lenders and pawn brokers.
pawnbrokers generally still they are existing. Most of the Marwadi families, Rajasthani families, they set up their stores and they lend loans to the needy people at a higher rate of interest, keeping their gold ornaments or silver ornaments or some of their valuables as a security. The loans will be lent. And this unorganized sector was also not satisfactory. Many of the individuals were suffering loss due to the setup of this unorganized sector. So, to put an end to this, government has taken initiative to set up a bank. Of course, there are certain imperial banks and all small scale banks run out too, but government thought of setting up a strong body to protect all these agriculturist individual households. Maname loans ichi, maname savings in habituate cheste, then that will bring a good progress to the country. And with that intention, government has set up a central bank, a strong bank, a central bank to our country. That is what a turning point in phase one. That is setup of Reserve Bank of India. Can anyone tell me in which year Reserve Bank of India was established? Already you people might have familiar with this. Can anyone from the class? In which year RBI was set up in the country? In the year of? Yes, are you all there in the class? 1953, ma'am. 1953, absolutely wrong. 1935, ma'am. 1935, exactly. In the year of 1935, government has taken initiative so that to protect the individual households, to protect the Indian citizens, to protect the agriculture farmers. వాళ్ళు ఎక్కడో వెళ్ళి ఎక్కువ అప్పులు తెచ్చుకొని ఎక్కువ రేటుకు ఇంట్రెస్ట్లు కడుతూ ఇబ్బంది పడకుండా let us set up a strong body to support the agriculture sector. Basically, agriculture sector and to protect the individual households from the unorganized sector, they have set up a central bank in our country on the name of Reserve Bank of India in the year of 1935. Set up cheyadame kakunda, they have initially, though it has come up as a what do you call non-nationalized sector, they have thought that దీనికి ఒక రెగ్యులేషన్ కావాలి అంటే a strong support ఉండాలి అంటే we have to nationalize this central bank. So they have set up a central bank in the year of 1935 and then they have nationalized it in the year of 1949. From then, the turning point has come to the Indian financial sector. So this is what about the phase one. Am I clear? Now, phase two. Once after the Reserve Bank of India was set up, later on, many commercial banks have also been set up in our country. Basically, these commercial banks' primary objective was to support the agriculture sector. Agriculture farmer ki kavalsina loans gani, pesticides, or fertilizers ki gani, oka tractor konukovalana, oka irrigation project cheyalana. Basically, the commercial banks were working for the development of agriculture sector. So slowly ఏమైంది, once the banks ఇవన్నీ set up అయ్యాక agriculture sector started booming in the country. There was good production, and that production we were able to export to the other countries also. Later, government has realized that you need to set up certain strategical plans. ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ కావాలి కంట్రీకి. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేస్తున్నాం అంటే there is no hard and fast rule. People are acting according to their own will and wish. Government has taken initiative to set up a planning commission. మన 5 years plan set up అయ్యాయి. Every year how the progress should be. అంటే industrial licensing,
country has I mean, that is after independence, lot of in the year of 1948, industrial revolution has come up in the country. So industrial revolution means setting up of more and more industries in the country. People got encouraged, ante chala financial support government banks istundi kabatti many companies and industries were set up in our country. And not only the commercial banks, many development banks, ICICI, IDBI, they have come up, they have been set up to support the financial system to progress our country in all economic aspects. This is what all happened in phase 2. So phase 2 was really supportive, really a motivating factor for the development of Indian financial system. And when it comes to the phase 3 period, as I said, it is covering from 1990 till date. So in the year of 1991, new industrial policies have come up in the market, come up in the country. What is that new industrial policy is telling? As per the guidelines or the strategies of this new industrial policy 1991, licensing policy has been liberalized. అంటే అప్పటి వరకు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలంటే చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మెనీ పీపుల్ వేర్ డిస్కరేజ్డ్ టు సెట్ అప్ ద ఇండస్ట్రీస్. దెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకన్ an initiative to lift up all the rules on industrial licensing and given a free hand to go for industrial licensing policies. MRTP Act kaavachu, industrial licensing policy, ivanni kuda etesi they have given a free hand to all the individuals to come forward and to take the advantage of setting up more and more industries in the country. So by then, what happened? Lot of financial institutions, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Small Industries Development Corporation, mutual funds, and LIC, Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, ivanni kuda set up ayyayi in this phase. In third phase, what happened? All these have been set up to encourage a lot of savings. Basically, the financial system works from moving from savings to investment. Our savings ni investment varaku తీసుకెళ్ళాలి. ఈ savings ni investment varaku తీసుకెళ్ళాలి అంటే you need a regulatory body, ఒక strong organization కావాలి. ఆ organization you call it as Indian financial system. Now, this is how the Indian financial system has come up, and till today they are working. Ippudu manam chuste, you have lot of private banks with various names, they have come up in the market. Lot of financial institutions. Ippudu oka loan teesukovali ante you need not to visit a bank at all. Are we experiencing this or not? Phone on cheste chalu, every day you will get lot of calls asking for you want a credit card, do you require any loan, do you require a personal loan, do you require a education loan? Are we experiencing all this or not? Yes, yes. That means this is how the Indian financial system has developed in our country. So when a question is raised ante exam lo gaani meeku evolution of Indian financial system adiginappudu, you need to describe the Indian financial system in these 3 phases. What is phase 1? 1950. Pre-1950. What all happened in 1950? Pre-19. Yes, pre-1950. What happened in Traditional pre-1950? economy and Okay. Traditional economy. get money with money lenders. Very good, very good. Traditional economy, unorganized sector, establishment and nationalization of RBI. Okay, very good. And what happened in phase 2? Anyone else apart from Bharati? Shravanti, Sara, Krishna? Development of agriculture, establishment of planning commission, Okay, of development banks, okay. nationalization of financial institutions. Very good. Now I need somebody to respond for phase 3. Who else in the class? Sara, Krishna? Yeah.
privatization of financial institutions, Okay. economic policy, and reorganization of institutional. Can you tell me what are the strategies of new economic policy? ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీ ద్వారా? హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ Money ఫైనాన్షియల్ moving సిస్టమ్? from savings to investment. It's Sorry? LPG policy, madam. Liberalization, globalization, privatization. Liberalization, globalization policy, exactly. By that, industrial licensing has been MRTP Act was abolished. Industrial licensing has become a free hand, so that many people are encouraged to set up more and more industries in the country. And foreign technology was invited. FDI, foreign development, was encouraged, so that we people got engaged in exports and imports. And these all things have given a very good strong support for the development of our Indian financial system. Am I clear with the evolution? Yes, Yes, madam. ma'am. Yes. Now the question is, మనం బిగినింగ్ నుండి క్లాస్ బిగినింగ్ నుండి ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ బాగుండాలి, ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కి దిస్ ఇస్ వాట్ ద సపోర్ట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్, స్ట్రక్చర్ అన్ని చదువుకున్నాం. నౌ వీ నీడ్ టు లెర్న్ how the financial system is helpful for economic development. Financial system setup చేస్తే లోన్స్ వస్తున్నాయి, సేవింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఇదంతా బానే ఉంది. But how it is helping for the economic development of the country. You can look at this slide. Everybody, please have a look at this slide. I had just condensed it to only 3 things. And instead of going for a huge descriptive chart, I just made only 3 important points for this. Financial system and economic development. Mana country lo financial system ni strong చేసుకుంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ లో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. వాట్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్? మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, న్యూ బిజినెస్ యూనిట్స్. As I said, what is economic development? Development of all sectors in the country. You call it as economic development. Only agriculture, only education system, only hospitality, or only infrastructure తో డెవలప్మెంట్ పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీకి కావాలి అంటే you need to focus on all aspects. This is what we were studying from slide 1. This is what we are focusing. మరి ఈ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుంది? బికాస్ until and unless you have a financial system, people will not get encouragement for saving. Suppose మనకు బ్యాంక్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో మనం డబ్బులు పెట్టుకున్నాం, మేము ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వము, లేకపోతే ఎఫ్డిలో పెట్టిన ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వము అని అంటే ఎవరైనా సేవింగ్స్ చేస్తారా? Do we go and deposit our money in the form of savings in the bank if the bank denies to pay the interest? No, madam. We'll invest somewhere else. Suppose if that somewhere else is also discouraging us, they also state that we don't pay any interest because already we are running in crisis. And do we get an encouragement for savings? No. Encourage అవుతామా సేవ్ చేయడానికి అవర్ మనీ? No, ma'am. No, not at all. That means because there is a financial system, ఆ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ లో బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎంకరేజ్డ్ టు సేవ్ అవర్ మనీ. లేకపోతే మన మనీ అంతా తీసుకుపోయి లాకర్ లో పెట్టుకుంటాం, మన ఇంట్లో లాకర్ లో పెట్టుకుంటాం. ఇంట్లో లాకర్ లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? దెర్ ఇస్ నో సేఫ్టీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ యువర్ మనీ కెనాట్ బి డెవలప్డ్ ఎట్ ఆల్. మనం ఎంత పెడితే లాకర్ లో అంతే ఉంటుంది, దానికి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవ్వదు కదా. సో దట్ మీన్స్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ సేవింగ్స్, మనకు సేవింగ్ చేయాలనే జీల్ ఉంది, బట్ టు మొబిలైజ్ అవర్ సేవింగ్స్ వీ రిక్వైర్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్.
అండ్ ఆ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ లో ఏమున్నాయి? బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టే కదా వీఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్. If they are not paying the interest to us, if they are not encouraging us, where from we will get an initiation to save? That means one of the cause for economic development is mobilization of savings. That mobilization of savings is coming only with the help of Indian financial system. Do you all agree with this or not? Yes, ma'am. Yes or no? Do you all agree that manaku banks, Yes, ma'am. financial institutions unnai kabatte we are getting encouraged for savings or not? Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. So mobilization of the savings is the first aspect that is encouraging individuals, investors to move for savings. Second thing enti? Investment. Our mobilize save chesina amount ni, if the banks and financial institutions are, what they are doing? They are taking our money in the form of savings and giving it to the needy people in the form of loan. ఇప్పుడు మన దగ్గర సేవింగ్స్ తీసుకొని మన సేవింగ్ అకౌంట్స్ లో అమౌంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండదు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ దెమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు లెండ్ ఇట్ టు వేరియస్ ఇన్వెస్టర్స్, డిఫరెంట్ పీపుల్. లోన్స్ రేస్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆ లోన్స్ రాకపోతే డూ వి గెట్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు సెటప్ బిజినెస్ యూనిట్? Krishna, you were planning to set up an industry. Suppose if the banks are not coming forward to give you loan, do you get an encouragement to set up the industry or will you get discouraged? Discouraged. Discouragement. ఎవరు ముందుకొచ్చి నీకు లోన్ ఇవ్వకపోతే will you get an encouragement? No. If there is no support, how will you get that zeal to go for investment? నువ్వు ఏమనుకుంటావు? వచ్చింది ఏదో చేసుకొని బతుకుతాను, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఎందుకు, ఈ జాబ్లు ఎందుకు అని ఉంటామా లేదా? Do we get discouraged or not? Yes. Yes. Now, because the financial system is supporting us, we are getting an encouragement for investment. And this is how every day, hundreds of startup companies are coming up in the country. రోజు మనం చూస్తే many startup companies, వాళ్ళందరూ అసలు ప్రతి ఒక్కడికి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలని ఎంకామ్ చదువుతున్నాం, ఎంబీఏ చదువుతున్నాం. వాట్ ఈస్ అవర్ బేసిక్ ఇంటెన్షన్? We don't want to work under any of the employer. What is our basic objective? You want to become an entrepreneur. ఒక entrepreneur అవ్వాలి. You have to show job opportunities to all the needy people in the country. So now the day have gone. ఏదో పీజీ వచ్చింది, ఒక ఉద్యోగం చేసుకున్నాం, నెలకు 30,000 సంపాదించుకున్నాం. That tendency has gone. People are not at that level now. We have grown up. Our standard of living, our cost of living, everything is rising up. Our mindset has also changed. So now what we are thinking, we doesn't want to be an employee. I want to be an entrepreneur. So many startup companies are coming up. Most of the people, they have started their changing their mindset from an employee point to an entrepreneur point. Once you become an entrepreneur, you are giving job or support of employment to hundreds of people. చాలా మందిని ఎంగేజ్ చేసుకుంటున్నావు. ఒక ఆఫీస్ సెటప్ చేయడం అంటే యు ఆర్ గివింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు మెనీ పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ హౌ మెనీ న్యూ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఆర్ కమింగ్ అప్. మరి వీటన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఆర్ గోయింగ్ side by side. If there is financial system, and if that financial system is strong, and if that financial system is perfect, then only economic development is possible. What is economic development? Overall development of the country. Anni aspects lo development aithe economic development. Anni aspects lo development avvali ante, suppose you take the example, agriculture develop avvali. అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ కావాలి, క్వాలిటేటివ్ సీడ్స్ కావాలి, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఫర్ దిస్ యూ రిక్వైర్ ఏ కమర్షియల్ బ్యాంక్ టు సపోర్ట్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు స్టడీ, you need to go for higher studies. And nowadays it has become a trend that
most of the students, they are moving from our country to abroad. Why? For higher education, MS చేయనీకో ఇంకా other MBA చేయడానికో other countries approach అవుతున్నారు. Why? Because the technical skills and the practical knowledge what they are gaining in Western countries is high compared to other countries. Because I taught for many engineering students last 20 years. Many of my students, they have gone for MS, they are studying at abroad. Most of them are settled down there. I asked one simple question, entra India lo chadu leda akkada. They many times they try to tell me what is the difference between Indian education system and the foreign education system. I'm not telling that we are lagging behind. I am telling that we need to go to their level. So when this all is possible, when we have lot of support from the financial system, ade mana daggara finances unte, we can get the technology, we can use the sophisticated laboratories in our country, we can work for the progress of the country. So this is all possible only with a strong financial system. And if that financial system is strong, economic development is of the country will be ultimate. So financial system and economic development, will you accept that there is a link between these two or not? Yes, ma'am. Will you agree that there is a connection between financial system and economic development? Yes, Yes. ma'am. This is Strongly how agree. we need to conclude in our topic, financial system and economic development. And you may get a question on this. Then you need to highlight a financial system etla encourage chestundi. You can take this in your running notes. Mobilization of savings. First, mana savings ni encourage chestundi. Etla, by paying a huge interesting, what do you call, attractive interest rates. Andukani all the time they are increasing the interest rate on our savings account, FD accounts. Senior citizens especially higher rate of interest istunaru. Endukani senior citizens, most of them are retired people. Retired people will get their PF, gratuity in a lump sum. ఆ వచ్చిన అమౌంట్ ని వాళ్ళ బ్యాంక్స్ లో సేవ్ చేసుకుంటే they will be paid an attractive rate of interest. This is how the financial system is encouraging. These are the things మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు you need to point out all these you need to point all these things in your presentation, how the financial system is supporting for the economic development of the country. These are the things you need to quote. How it is mobilization of savings is leading to investments. Investments is leading to setup of more number of business units. Mari more number of business units pette labham enti? Can you tell me what are the things we can get with more number of business units? Ekko business units pette use enti manaki? Sorry? Employment. Okay, one is employment, right? More variety of goods and services in the market, yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes. Micro ovens, air fryers, etla vachai market loki? Air conditions, how they have come up in the market? Because a new business unit ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ తో మార్కెట్ లోకి వస్తుంది. One new product is going to introduce in the market means, are you going for development or underdevelopment? Development. That means more business units is prompting more goods and services. If more goods and services, more consumption is leading to more development. More number of people are interested to buy them. To buy them, people will start working. They will start working, they will start saving. Their savings we are using for development purpose. ఇదంతా కూడా ఇట్స్ అ సైకిల్, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్లింక్డ్. సో అల్టిమేట్లీ యూ నీడ్ టు, అంటే మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు కంక్లూడ్ దట్ ది స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఫర్ ది ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వే. రెగ్యులేటెడ్ అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో వర్కౌట్ అవ్వాలి. అది స్ట్రాంగ్ గా వర్క్ అయితేనే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది యూ నీడ్ టు కోడ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. Am I clear?
Yes, ma'am. Are you all able to follow this? Yes, ma'am. So whatever the points are there under your unit 1, hope you all have the syllabus copies with you. Yes, ma'am. Okay. So what are all the segments they have given in unit 1? I was able to cover up, and hope you got good information output out of this presentation. Yes, ma'am. Yes, and focus more Yes, on ma'am. the points and try to give your answers. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ పైన క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు డ్రా ద చార్ట్. ఓకే, Okay, ma'am. you will find it in textbooks. Bhole textbook is very useful for you. మీకు సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో, ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో, ఇండియన్ టర్మినాలజీ లో ఉంటుంది మీకు బోలే టెక్స్ట్ బుక్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దట్, ఆ క్లియర్ గా మీకు చార్ట్ ఇచ్చాడు. యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ and you need to draw the same chart in the exam to score. And whenever you are writing the answer, try to quote with very few lines. అంటే ఈ అన్ని పాయింట్స్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క పాయింట్ కి సబ్ హెడ్డింగ్ 2 to 3 లైన్స్ లో కంప్లీట్ చేసినట్లు మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కవర్ అప్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రక్చర్. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్. This question you will get in unit 1. And the evolution of Indian financial system, you can draw the chart like this: phase 1, phase 2, phase 3. మీరు చదువుకునేటప్పుడు కూడా while you are reading, it will be, and you can remember this very easily. Yes or no? Yes, ma'am. మీరు థియరీ పరంగా, if you learn it in a form of theory, there is a chance that you might forget. That's why I prepared the slides like this, so that you can understand and get into your mind quickly. ఇలా phase 1, phase 2, phase 3 explain చేసి phase 1 లో you need to explain them in a detailed way like this. Okay? Okay. Each point కి small description, 1 or 2 lines లో describe చేయండి. That will be good. Then there is a chance that they may ask you an indirect question about how the financial system useful or helpful for economic development, or is there any relationship between financial system and economic development? అది అడిగినప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ పాయింట్స్ వి కవర్డ్ ఫ్రమ్ స్లైడ్ 1, అవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని డిఫరెంట్ పాయింట్స్ గా మెన్షన్ చేయాలి. సేవింగ్స్ మొబిలైజ్ చేయడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ సెటప్ చేయడం చేశాక హౌ దే ఆర్ హెల్పింగ్ ద కంట్రీ, హౌ దట్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ ఇస్ సపోర్టింగ్ ద కంట్రీ. ఈక్వల్లీ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. Government strong support undi kabate we were able to make our financial system very strong. And because the financial system is strong, many new units are coming up in the market. Our new units వస్తున్నాయి kabate more and more progress we were able to see. అంటే మన కంట్రీకి కావాల్సినంత మాత్రమే కాకుండా we have gone to an extent of international trade, other కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే స్టేజ్ కి మనం వెళ్ళిపోయాం. So there is progress, step by step progress. Still we need to work. Ante idi saripodu, inka we need a strong support for making this financial system even more stronger. This is what you need to conclude in your answer. This is how you need to present your answer. Am I clear? Yes, ma'am. Now this is all about your unit 1, ma. We have covered all the points under your unit 1. Now, in unit 1, we have studied about the financial system and its evolution, and how the financial system supports for the economic development of the country. Okay? Okay. Now, if you look at unit 2, don't worry, I'm not going to explain in depth of this. I'm just giving what are the points that we are going to learn in our next class. Now, your unit 2 is a combination of financial institutions and economic development. ఈ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ లో ఏంటో టోటల్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ గురించి చదువుకున్నాం. ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ లో 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 ఆస్పెక్ట్స్? ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్,
financial markets, financial instruments, and financial services. Okay. So our first aspect, financial institution anedi, that we are going to learn in Unit 2 for you. So your Unit 2 is consisting of financial institutions and economic development. In this, we are going to study what are the various financial institutions that are set up during that period, and how these financial institutions are supporting us, and how these financial institutions are helping us for economic development. Before that, we are going to learn another new concept under this Unit 2, that is new capital formation. In Japan, just I'll give you a glance of it. Can you read out from the slide what is this capital formation? Is the slide visible to you? Capital. Yes, ma'am. Bharati, can you read out? Capital formation is the process of investing in product. In other words, it involves making of more capital goods such as machines, tools, factories, electricity, which are used for further production of goods. Exactly, which are used for further production of goods. That means in this unit, you are going to study how the capital goods are supporting us for economic development. అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంటేనే మనం కొత్త ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోగలుగుతున్నాం. ఆ కొత్త ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని పెడుతున్నాం, ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. కానీ వాట్ ద సబ్జెక్ట్ టెల్స్ us is, whenever you are going to manufacture a new product, see to it that that product is further used to produce something else. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే దానివల్ల ఇంకా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటట్లు దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనమాట. సపోజ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెషిన్స్, tools. Suppose if Krishna is engaged in establishment of a factory which is in production of machines. కృష్ణ ఒక ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేశాడు. ఏం ఇండస్ట్రీ? మెషిన్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీ. ఆ మెషిన్ నువ్వు ప్రొడక్ట్స్ చేశాక ఆ మెషిన్ ద్వారా ఇంకా కొత్త ప్రొడక్ట్స్ చాలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతావా లేదా? కెన్ వి డూ దిస్? Yes, ma'am. Yes, we can do. All such kind of products, you call them as capital goods. దీన్నే capital formation అంటారు. Capital formation generally ఏమనుకుంటారు? Generally there is an inception in the minds that capital formation అంటే మనీ తీసుకురావడం, మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయడం. No, it is not always money. It can be in the form of goods. ఎలాంటి goods? Capital goods. నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా నీ దగ్గర ఉన్న మెషిన్ తో ఇంకా కొన్ని మెషిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఆ మెషిన్ ని ఫర్దర్ ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తే you call it as the process of capital formation. So this is what we are going to learn in our next topic. In tomorrow's class, we will be studying what is this capital formation, ఈ capital formation process etla jarugutundi, and how this capital formation is helpful. Sorry, how the financial institutions, ఇప్పుడు you can list out certain financial institutions like IFCI, IDBI, ICICI, ఇవన్నీ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ కి? ఈ మెషిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ సెటప్ చేయాలంటే యూ నీడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఈ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లోన్స్ తీసుకున్న హౌ కెన్ వి రీపే? ఆల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అండర్ యువర్ Unit 2. Okay, so in tomorrow's class we will learn and we will come up with this. Now let us move on to today's class. Any queries or any doubts, any clarifications you need in Unit 1? No, ma'am. Let me know frankly, do not hesitate. Sarah, are you clear with all the aspects of Unit 1? Yes, ma'am. Today I will read whole chapter, ma'am. Inshallah. Tomorrow I'll
This is what I am waiting for. This is what the response I need, because tomorrow class we will start only after revising unit 1. Once after you all answer all my questions in unit 1, then we'll start with the continuation topic for you. Yes. And another important thing you remember, only if you attend the class, this will not keep your mind running. This is what I told you. Whenever the class is going on, make the habit of taking running notes in the class, so that అంటే నేను రాసి నేను చూపించే దానికన్నా మీ అంతలో మీరు రాసుకుంటే దట్ ఈస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. You feel more comfortable. So after the class, you just whenever you get a free time in the evening, okay, half an hour, 1 hour చూసుకోండి. What all we have learned. Only the basic side points, if you remember, that will be very much helpful for you, because this entire subject I am telling you, it is all interconnected. ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ అంతా ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి, మార్కెట్స్ కి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కి, సర్వీసెస్, ఈ 4 చదువుతాం. ఈ 4 కూడా ఇంటర్లింక్డ్. 4 of them are interlinked. సో ఒకటి అర్థమైతేనే ఇంకోటి మీకు అర్థమవుతుంది. సో యూ మస్ట్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ఆల్ ద 4 aspects. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు బై హార్ట్ చేయడమో లేకపోతే బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడమో మీకు పాసిబుల్ కాదు. యూ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ప్రాక్టికల్గా. అంటే థియరీ సబ్జెక్టే కదా అని just do not take it light. Focus on the content. This how why I made the PPT, so that it will catch your mind. And ఒకసారి PPT చేసి చూపిస్తే it will be very interesting for you to look at the slides and to take down some points. You will have a clarity. అంటే నోట్స్ రాసుకోవడానికి కూడా మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందని I made this PPTs. Hope this is all comfortable for you. Yes, ma'am. Thank you. What about others? Yeah, Understood? And tomorrow's class also, please log in on time. Okay? But I'll be anyhow 5 minutes early to the class. And all of you make the habit of logging in 5 minutes before only. Okay? So that you will not face any network issues. And why I look for the students is because if you listen to the class from the beginning, then only you can follow. Meer madhyalo join ayi meer vinte meeku artham kaavapochu, because as I said, it is all connected to each other. So better we maintain the same flow till the end. Hope you will all support me for this, and be interactive in the class. Anytime meeku ekkadaina concept artham kavatledu, because it's a video lecture, right? There are chances that we are not coming face to face. You may have some queries in your mind. So be frank, feel free to share all your views and doubts in the classroom. Am I clear to everybody? Yes, ma'am. Then shall we close for today? Okay, ma'am. Thank you so much. Okay, Thank you. ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank you.